Hello and welcome back to another session on appreciating poetry. Let's move on with the first stanza itself. We just did first two lines of the first stanza. Now, if you look at the lines also, presumptuous man, the reason wouldst thou find, why form so weak, so little and so blind? First, if thou canst, the harder reason guess. See, look at those words. They're all archaic terms. That's why I said they are neoclassicist. And they use, or their style of writing is very much evident in their writing also. There is a lot of archaic terms. So what is archaic? Archaic means old, the ones that are no longer used. Now this is the 18th century. Language did have its evolution. Language had a lot of change. There was a lot of change in the language. So Pope needn't have to use these words actually, but he's purposefully using the archaic terms. That's one feature of the age, literary age. Okay. So can you guess the reason as to why man is so blind, so weak and so blind than others around? I told you in the beginning itself, this epistle is man's relation with the universe. So man who cannot understand the great chain of being feels that he is inferior. Okay, he feels he is inferior. Now again, why is he feeling inferior? It is because of this inferior feeling that he is trying to pretend that he knows everything. Okay, that's why Pope calls him presumptuous man. You know that you have a limited vision. You know that you are weak, you are blind, you cannot foresee things. Yet you feel that you are everything. That is because you are inferior. You know that you are inferior. You are imperfect. Now this is what I want to tell you about. The whole poem here in this section 2 deals with man's feeling that he is inferior, man's feeling that he is imperfect. But Pope is trying to argue and tell him that God has made man in the most perfect sense. Man is perfect in himself or in itself. How a man should be, how a human being should be, that God has done perfectly well. Why do you compare? Or why do you want to feel inferior? Or why do you want to feel imperfect? That's what he says. If you look around, just take a look around. He says, take a look around. First, if thou canst the harder reason guess, why formed no weaker, blinder and no less? Ask of thy mother earth why oaks are made, taller or stronger than the weeds they shade. Or ask of yonder argent fields above why Jove's satellites are less than Jove. So he says, if you really want to know the answer as to why God has made you like this, why he has constructed you weak and little, just look around, you will get the answer. Just ask Mother Nature, Mother Earth. See, this Mother Earth, I don't have to tell you why it is addressed as Mother Earth, because we in our philosophy, Indian philosophy also, we call it Bhumi Devi. Bhumi Devi. So we know, we can understand. So Mother Earth, it was like an idea. It's always a constructed idea that Earth is the mother and God is the father. Okay, so if you look around, you will find that if you look around nature, if you ask Mother Earth, she will tell you. She will show you that whatever, all the things around her, you are also a part of her, and the other things around you are the oak trees, the redwood trees, the weeds. The oak trees are big, tall, very huge trees. The redwood tree, the oak tree, all those evergreen trees, they are very tall. Pine trees,
all tall. So here the oak tree is means tall, strong trees. All the tall, strong trees are symbolified here. And what do they shade? They shade weeds that are small, that are unwanted, that are inferior. Okay, they don't grow up like the trees. So why is it that some grow tall and some don't? Some are wanted, medicinal, and some are not. Some are unwanted ones. Why is it so? Why is it that there is no uniformity? All trees are the same, isn't it? Why can't they grow as same trees and plants? They are similar. Even among the trees itself, some are very tall, some are not that tall, some their leaves are different, their shades are different. Some are really useful, some are not very useful. So there are, you can take the example of the creeper plant, the climbers. They all need a support, right? They need a support to climb on. They can't stand on their own. So why are they asymmetrical? So here there is a rhetorical question, and the answer itself is understood that there is disparity. God has created, there is no uniformity, there is no order, and God wants it that way, and Mother Earth is not complaining. We human beings are the only ones who keep complaining. We are ungrateful people. We keep complaining about what we, even if we have everything, we just keep complaining, right? Next he asks, or he speaks about the argent fields. Now what are these argent fields? Now look at the way he has very intellectually written use the term. Again, argent is an archaic term. Argent means white. Have you seen a white color field? Maybe you have, don't tell me that covered with snow or the white color plants. Okay, now here it means the white field is, the vast white field is a reference to the sky. മനുഷ്യൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയുന്നത് ഒന്നീ ആകാശം നോക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടൽ നോക്കുക. അപ്പം മനുഷ്യൻ എത്ര ചെറുതാണെന്നും എത്ര ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നും മനുഷ്യൻ എത്ര കുഞ്ഞൊരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണെന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവും. We feel the infinity, right? ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ആകാശം, പരന്ന് കിടക്കുന്ന കടൽ, the space above, right? Now, not just that, he's also again comparing. Look at the sky, that vast sky. Look at this, the sky is vast. If you just look at it, why is it so? How tiny he is, right? And then he speaks about the universe. It is at that time that the telescope and all were invented. ഇതിന് മുന്നേ കോപ്പർനിക്കസ് ആൻഡ് ടീം അവരുടെയൊക്കെ സമയത്ത്, ന്യൂട്ടൻ്റെയൊക്കെ ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പും ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായി. സോ ദേ ആർ ഒബ്സർവിങ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, ബിഗിനിങ് ആണ്. അതും കൂടെ ഓർമ്മ വേണം. 18ാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്, 21ാം സെഞ്ച്വറിയാണ്. അന്ന് സയൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അന്നൊക്കെ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു? ഡാർവിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ, തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ വരുന്നവരെയും അന്നത്തെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നൊരു സൂപ്പർ പവറാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സയൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സയൻസ് ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് മാത്രം. ബട്ട് വി ഓൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഡിവൈൻ പവർ. So even the satellites, if you look at the satellites around Jupiter, why is it that the satellite around Jupiter is bigger than Jupiter? Jove has several meanings. Jove is a reference to Jehovah in the Old Testament, God. Okay, Jove is also a reference to the Greek gods, God. So why is it that God's satellite itself are bigger than God? All the stars, all these planets,
They are all controlled by God. Right? All the satellites are under the control of Jove or God. Okay? So why is it so? So the idea in the first stanza is that man is presumptuous, but it is baseless that he should be presumptuous, because he is very weak, he is little, he is blind, he cannot see the future. He can only see how nature has this kind of imbalance. Some trees are tall, some are weak, some are tiny, some are medicinal, some are poisonous, some are hard, some are woody. There is disparity everywhere, even in the planets, among the planets. So if you look at it, God, who is controlling all these things, this vast universe itself, which is controlled by God, there is a disparity, there is a disorder. Some are big, some are small, some have big huge satellites, some don't. Some are placed in order, there is an order in which he has placed. Why is it so? This is because God wanted everything to be like this. He has made it, so he has made it with a certain plan, and that plan is very important. Why sun should be in the center, why why other planets should revolve around the sun, why trees are created, oak trees are created tall and strong and big, whereas the weeds that grow underneath these trees are weak and fragile and unwanted. All this has a reason. So the entire poem sums up that God has made all these things with a definite plan. All the things that you see around, it is correct, it fits into the picture. So don't complain. Why do you want to complain? That you are created wrong, or you are in the wrong zone. Okay, now let us look into the next stanza. Take up the next stanza. Of systems possible, if it's confessed, that wisdom infinite must form the best, where all must fall or not coherent be, and all that rises rise in due degree. Then in the scale of reasoning life, it's plain there must be somewhere such a rank as man. And all the question wrangle ere so long is only this, if God has placed him wrong. So what are these systems here? This you will find a lot of archaic terms, very old terms. That's because of the age again. They are neoclassicists. What it means is God is a person who has infinite knowledge, infinite wisdom, and the wisdom that is given to people on earth, the best ones gets their best wisdom. Okay, not everybody gets at least a small share of this wisdom. God and ദൈവത്തിനാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിസ്ഡം ഉള്ളത്. അതെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ര വിസ്ഡം ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിസ്ഡം ഒരിക്കലും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും മാക്സിമം ഷെയർ കിട്ടുന്നത് ആർക്കായിരിക്കണം? ഏറ്റവും ആബ്സല്യൂട്ടിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ഓഫ് വിസ്ഡം കിട്ടുക. ദ ബെസ്റ്റ് എമംഗ് അസ്. Okay, the unlimited, God's unlimited വിസ്ഡത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചൊരു ഷെയർ കിട്ടുന്നത്, the infinite വിസ്ഡത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഷെയർ എങ്കിലും കിട്ടുന്നത് should be given to whom? Should be given to the best among us. For an ordinary onlooker, he will not understand everything. It will not appear in full to him. Logical ആയിട്ട് എല്ലാം ഒന്നും അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല. He will find it difficult to relate. He will not be able to acknowledge this disparity, why things are different. That is because he has not understood the great chain of being. So the only person who knows why there is such a disparity, why God has not created all things as equals. So if you read the rest of the lines, you will find that this question that arises in man, the ordinary ones who does not understand the ways of God. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി മനസ്സിലാക്കാത്ത ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ മനുഷ്യനാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിൽ. ആകെ മൊത്തം എന്നെ ദൈവം
എന്തിനിവിടെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ വരേണ്ടതല്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, ദൈവം എന്നെ തെറ്റായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗോഡ് ഹാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഹിം റോങ്, ഗോഡ് ഹാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഹിം ഇൻ ദ റോങ് പ്ലേസ്. അത് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്? സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യനാണ് അത് മനസ്സിലാവാതെ പോകുന്നത്. Because of his limited knowledge, because he cannot understand certain things, because he cannot logically relate to things. He is not able to acknowledge this disparity. So he keeps complaining that God has placed him in the wrong place. What wrangle ever so long in is the problem that he faces. All the problems and troubles that he faces, that he feels that it shouldn't have happened to him. So he keeps on thinking, it keeps on coming into his mind, it ever wrangles ever so long in his mind that God has placed him in the wrong place. Okay, so what is man then? When he looks around at the huge strong things of nature, he does not belong there. Man stands as a separate entity. The other things of nature have some similarities, but man is entirely different. You look at the animals. The animals are all പല വെറൈറ്റീസ് ആണല്ലേ ആനിമൽസിൽ തന്നെ, ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിനകത്ത്. പക്ഷെ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡം, അല്ലെങ്കിൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റി, അല്ലെ മാൻ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്പീഷീസിൽ they all similar, only differences in the looks and the color and the language he speaks. So the question is man in the right zone? Is it just an unprecedented creation of God? See, this was written way before Darwin's Origin of Species. Okay, so till then all believe that God is the creator. It is only after Darwin's theory that we even speak about evolution. So this evolution is not known to people of the 18th century. Adu orma venam. So the entire poem encompasses the vision that the entire universe is based on God's plan and vision. So if you look at this stanza, and if you look at the animal kingdom and the kingdom of man, or the human species, man feels that when he looks around, he sees so many things that are taller, stronger. The only thing that he has is his mental faculty, and it is because of this mental faculty that he is able to withstand all these things. Otherwise man is weak and fragile and limited. So he feels that if God has placed him wrong, shouldn't man have been created strong and powerful than all these creatures around him? So that's one question that Pope is addressing. If you look at that, is the base meaning. Again, if you go deeper a little, because this is the man in relation to his universe, the epistle is man in relation to the universe. He looks around at the universe and he sees that he feels that he is not created strong like the other things around him, like nature around him. But if you look a little deeper, that is because he has not understood the great chain of being. Again, if you look a little more deeper, we often complain, right? We often complain about God having placed you at the wrong place, the wrong home, the wrong family, the wrong community, and so on and so forth. You keep complaining. That is because of your limited knowledge. You don't know that God has a purpose. There is a reason behind your birth. നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്നാലും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലേ, എത്രയൊക്കെ വേണമായിരുന്നോ, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷി നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ദൈവത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാകും. ബിക്കോസ് ഗോഡ് വിൽ നെവർ ഗിവ് അസ് എനിത്തിങ്, നോട്ട്
ഒരു പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് താങ്ങുന്നതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും നമുക്ക് തരില്ല ദൈവം. If the problem is more than what we can endure, God will be there to protect us. Okay, He will not give us എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ്. So we always say that God has placed us wrong. Now in the epistle here, this is in man in connection with the universe. So he looks around at the universe, the various things. Animal kingdomത്തിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റിയാണ്. ലയൺ ഉണ്ട്, ടൈഗർ ഉണ്ട്, എലിഫൻ്റ് ഉണ്ട്, റൈനോസറസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം മൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആണല്ലേ. മനുഷ്യൻ അവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് able to use his intelligence which is powerful, his reason which is powerful. Okay, അത് കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വീക്കാണ്. ഹീസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വീക്ക്, ഹീസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബ്ലൈൻഡ്, ഹീസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് little. Okay, and he looks around. He goes around, he looks around and sees, and now he asks a question. In the second stanza he asks a question. In the first stanza he was presumptuous. The second stanza, he looks around, and when he sees all these mighty strong things, he asks, have you placed me in the wrong zone? Another question. Okay, anyway, you must understand ഇത് 18th century ആണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഡാർവിൻസ് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ വന്നിട്ടില്ല, അതിന് മുന്നേ ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ ബിലീഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ളൊരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് പോകുന്നത്, ഈ പോയം തന്നെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ now let us look into the third stanza. Respecting man, whatever wrong we call, must be right is relative to all. In human works, though labored on with pain, 1,000 movements scarce one purpose gain. In God's one single can its end produce, yet serves to second to some other use. So man who here seems principle alone, perhaps acts second to some sphere unknown, touches some wheel or verges to some goal, it's but a part we see and not a whole. That's very philosophical and very complex also. Now listen carefully. In our human life, as said earlier, we have a very limited vision. Okay, we cannot foresee our future. നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനോ നമുക്കെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതം മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷനാണ്. And with this limited vision, we can never see the whole. We can only see a part of it. We can only speak about life from our experiences, our observations, our emotions, and so on. We cannot understand it fully, however hard we try. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ഐ ഹേർഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം എ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഒരു കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് ഒരാളോട് ആനയെ തൊട്ടിട്ട് ആനയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എല്ലാം ആനയെ മൊത്തമായിട്ട് തൊടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അയാൾ തൊടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആനയുടെ കാലായിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുമ്പിക്കൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ആ തൊടുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനയുടെ വാലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആനയെ മുഴുവനായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കണ്ണ് കെട്ട് അത് ഊരി ആനയെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആനയെ മുഴുവനായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ he can only touch a part of the elephant or whatever it is, and he can only describe it from what he has sensed. That is an example for our limited vision. We are blind, we don't know, we can only see a small part of it. ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ തൊടുന്നുള്ളൂ, സ്പർശിക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മളത് ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നും മാത്രമേ ജീവിതത്തെ, നമ്മളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതം എന്താണെന്നോ മുഴുവനായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Right? We cannot understand it fully, however hard we try. So we are now another question, why are we connected, why are we dependent, etc.
സി വി ആർ ലൈക്ക് എ ജിക്സോ പസിൽ. നിങ്ങൾ ജിക്സോ പസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പസിലൊക്കെ അല്ലേ. അതിൽ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ പീസസൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പീസ്, നമ്മളാണ് ആ പീസ് എന്ന് വെച്ചോ, ആ ജിക്സോ പസിലിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ജിക്സോ, ആ പീസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് അത് വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് ഫിറ്റായാൽ മാത്രമേ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ ജിക്സോ പസിലെടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഫിറ്റാവാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട്. ആ പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ ആർക്കറിയാം? ഈ ജിക്സോ പസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കളിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ആ കളിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ്? ദൈവമാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജിക്സോ പസിലിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ ലൈനിൽ വരുന്ന ഒരു പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പീസായിരിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, മെയിൻ പിക്ചറായിട്ടൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ പീസ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു ബോർഡർ ലൈൻ ആയാൽ പോലും അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജിക്സോ പസിൽ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അല്ലേ. അതിന് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പിക്ചറാണ്. ഒരു ബോർഡർ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ പസിൽ അവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ ജിക്സോ പസിൽ മുഴുവൻ ആവുള്ളൂ. So who is the player here? God is the player, and he knows where to put these jigsaw puzzles, and we are the jigsaw puzzles, or we are the jigsaw pieces. Okay, so there is no point complaining how little or how unimportant or how important, and you are not satisfied. There is no point in complaining like that. However important or unimportant, we play a very important role in the so-called life, in the so-called creation. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഭാഗമാണ്. എല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതിനെല്ലാത്തിനും, ഒരു കുഞ്ഞു പൂച്ചക്കുഞ്ഞായാലും ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ആയാലും പോട്ടെ, നമ്മളുടെ കോൾ, അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം, എല്ലാത്തിനും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു, അതാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു, അതുവരെയും എന്താണ്, അതിനു വരെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. അതുവരെയും ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എവ്രിതിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക്, വി ആർ ഓൾ ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക്, റൈറ്റ്? Humans are the big thing. No, we are not. We are just a small part. ഒരു കടുകുമണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ വലിയ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് ചുറ്റും എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, എത്രയോ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്വത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദൈവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഞ്ചൽസാണ്, മാലാഖമാർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബാഡ് പീപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമൺസ്, ദി ഡെവിൾസ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാലാഖമാരിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡെവിൾസും നല്ല ഏഞ്ചൽസും, ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് ബാഡ് ഏഞ്ചൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? മനുഷ്യൻ. അത് കഴിഞ്ഞ ആനിമൽസ്, അത് കഴിഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിനറൽസ്, വാട്ട് ഐ ടോൾഡ് യു റൈറ്റ് നൗ, ഓൾ ദീസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ്, പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്. ആൻഡ് അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് പറയില്ല. So the things done by man may sometimes, at sometimes we make mistakes also, right? The wisdom infinite, respecting man, whatever wrong we call must be right as relative to all. So the things done by man, മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാവണമെന്നില്ല. ചിലതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോവും, ചില പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും, ചിലത് ശരിയായിട്ട് വരും. ബട്ട് ഓവറോൾ ഈവൻ ദോസ് മിസ്റ്റേക്സ് ആർ ആക്ച്വലി കറക്റ്റ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റാണ്. അതാ നമ്മളുടെ വീഴ്ച പോലും ദൈവം നേരത്തെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ തെറ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തെറ്റിൽ നിന്നും പഠിച്ചൊരു ശരിയിലെത്തും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ദൈവം നമ്മൾ തെറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 2-3 തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലതിൽ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും, ചിലതിൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് വരും. വി പ്ലാൻ എവറിത്തിങ്, അല്ലേ? വി ഹോപ്പ് ഫോർ എവറിത്തിങ്. അതാണല്ലോ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോപ്പും പ്ലാനിങ്ങും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലായിട്ട് പോകും. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൊറോണയാണ്, ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഹോപ്പില്ലേ? ഇതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇനി ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യരെല്ലാവരും, ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we will not be able to survive. We will die instantly. We'll be depressed. But why are we moving on? We are moving on because we have a positive attitude to life. We know that this will all pass. There will come a day when we are healthy, when we are happy like we used to be. Okay. So we work hard. Certain times we work hard. മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചുമാണ് അവൻ്റെ സക്സസ്സിലെത്തുന്നത്. സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് തന്നെ അവൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചാണ്. In human works, though labored on with pain, 1,000 movements scarce one purpose gain. So what here Pope tries to tell you is that we work hard to get something accomplished. We may fail many a times. We may fail 1,000 times. Human life itself is labored with pain. It is one of happiness and sorrow, more of sorrow, that is. We struggle to live, we work hard, and many a times, 1,000 times we may fail, and out of that 1,000 times there could be one small chance of winning, of success. ഇപ്പോൾ നാരായണത്തെ പ്രാന്തൻ്റെ ഒരു കഥ, അതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. നാരായണത്തെ പ്രാന്തൻ്റെ കഥയിൽ ഈ കല്ലിങ്ങനെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ കല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി താഴെയിടും, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കല്ല് ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എല്ലാ കല്ലും മുകളിലൊന്നും എത്തത്തില്ല. ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ അത് താഴോട്ട് ഉരുണ്ട് പോരും. അതിനെ പിന്നെയും പറക്കി മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചിലപ്പോൾ അത് പിന്നെയും ഉരുണ്ട് വരും, പിന്നെയും ഇതിനെ പറക്കിക്കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി പിന്നെയും ഉരുണ്ട് വരും. അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം അവസാനം പറക്കി മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിലത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പുള്ളി പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയും അയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന്. പക്ഷേ വാട്ട് ഹീസ് ട്രൈങ് ടു ഡു, ഹീസ് ട്രൈങ് ടു ഷോ us what we are all doing, അല്ലേ? We are also doing the same thing, no? Life is a stone, the boulder that we have. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും പിന്നീട്. ആൽബർട്ട് ക്യാമുൻ്റെ ദ മിത്ത് ഓഫ് സിസിഫസ്, ഈ സെയിം സംഭവമാണ്. അതിനകത്ത് he is punished by Zeus, actually it's a Greek mythology where he is punished by Zeus to push the boulder till the top, and what happens is when he reaches the top, when he pushes the boulder, ഈ കല്ല് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടി മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു പണിഷ്മെൻ്റാണ്. തിരിച്ച് ആ കല്ല് പിന്നെ ഉരുണ്ട് താഴോട്ട് വരും. ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്, അതായത് ഇറ്റേണിറ്റിയിലേക്ക് ഫോർ എവർ ഹി ഹാസ് ടു കീപ് ഡൂയിങ് ദിസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈഫ്, ബിക്കോസ് the stone is our problems. ഓരോ കല്ലിങ്ങനെ ഉരുട്ടി നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നീ അടുത്ത കല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുണ്ട് തിരിച്ചിങ്ങി പോരും. പിന്നെയും നമ്മൾ ഉരുട്ടി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെയും അടുത്ത കല്ല് നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോവുക തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ BA കഴിഞ്ഞു, അത് കല്ലാണ്. ആ കല്ലുരുട്ടി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത് PG കഴിയുന്നു, PGയും ഒരു കല്ലാണ്. അത് ഉരുട്ടി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അടുത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, അതും ഒരു കല്ല് തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളാവുന്നു, വലിയ കല്ല്. അതും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ നാരായണത്തെ ഭ്രാന്തനെ പോലെ കല്ലുരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Our life is full of hardships. Our life is full of problems and pains. Sometimes some attempts we get നല്ല ഒരു സക്സസ് കിട്ടും,
ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അങ്ങനെയല്ല. ദൈവത്തിന് ഇത് ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിന്, ഒരു ചെറിയൊരു കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്നാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഹി ജസ്റ്റ് ഹാസ് ടു സ്നാപ്പ് ഹിസ് ഫിംഗർ ദാറ്റ് ഹി ഗെറ്റ്സ് ഹിസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഡൺ. ഭൂമി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കേ ദേ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെയാണോ മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം, ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ആണെങ്കിൽ പോലും എത്രയോ നാളും എത്രയോ സമയവും എടുത്ത് വേണം അയാൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവാം, ചിലപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്താലും അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്ന് ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ദൈവത്തിനിപ്പോൾ സപ്പോസിങ് ദൈവത്തിന് ഇനി തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദൈവം ആദ്യം ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ he snapped his finger to create something, but what if it fails? Very simple. What he will do is he can make this for the second one. He can make the second happen. He can just use this one, the first one that has become useless, as a manure, ഒരു വളം പോലെ. പുതിയ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വളം പോലെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യനത് പറ്റില്ല. മനുഷ്യൻ 1000 എത്രയോ പ്രാവശ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ഒരു സക്സസ് നേടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. God is not like that. God can just do it in the first take itself. And if at all his first take fails, he can use that first one, that which is useless, which has become of no use, as a manure to make his second one. And that will come out well, because he is God. Man does not know what his outcome will be. He knows only the principle or the activity, nothing more. ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്നും അത് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ അവസാനം എന്താണെന്നും ഒക്കെ ദൈവത്തിന് അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയോ അത് വിജയിക്കും അല്ല പൊട്ടിപ്പോകുന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ആ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വി ഡു നോട്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഓർ നോട്ട്. ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഹാസ് ടു സേ. ബട്ട് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? God knows the whole thing. Not just that, not just that, God can also, in case something goes wrong, God makes that another thing to happen out of this useless one. That is why his knowledge is limitless എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ knowledge limitless ആണ്. He can make another one out of the unwanted or this failed project. Man cannot do that. Okay. Yet serves, so man who here seems principle alone, perhaps acts second to some sphere unknown, touches some wheel or verges to some goal, but a part we see and not a whole. So life എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീലാണ്, ഒരു ചക്രം പോലെയാണ്. അതൊരു പഴയ കോൺസെപ്റ്റാണ്, ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇറ്റ് റിവോൾവ്സ് ദാറ്റ് അവർ ലൈഫ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. ഒരു ചക്രം ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ അതിനൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം അതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ വരും അല്ലേ, പിന്നെ അത് മുകളിലോട്ട് പോകും, പിന്നെ അത് താഴോട്ട് വരും, ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ടും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. വി ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ആ സ്പോക്സ്, ആ ചക്രത്തിൻ്റെ സ്പോക്സ്, വടി, അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് വൺ തിങ് ദറ്റ് റിമെയിൻസ് unchanged, and that is that center point. അതിലുള്ള ആ സെൻറ്റർ, നടുവിലത്തെ ആ ഒരു കഷ്ണം, ആ ഒരു നട്ട്, അത് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ചേഞ്ച്, ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ദെയർ. Can we become that center point? No, we cannot. We are the spikes that travel. That's വീലിൻ്റെ ഓരോ സ്പൈക്സും ഓരോ ഇങ്ങനെ ആ വടി അതിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ. It is a wheel of life. It is a fortune. It may be good for some, bad for some others. It has its ups, it has its downs.
Sometimes it is happiness for us, the other next very soon, the very next day, or the very soon it would be our sorrow. If there is a birth, there is a death. So we can see only a part of it. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സ്പൈക്ക് വന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്സ്, വീലിൻ്റെ ആ സ്പൈക്സ് വന്ന് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്, ആ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം മുകളിൽ നിന്നും ചക്രം ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്പൈക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നീഡിൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന, ക്ലോക്കിൻ്റെ നീഡിൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ക്ലോക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്. അപ്പം നീഡിലിങ്ങനെ 1 മണിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 1 മണി 1 തൊട്ട് ആ 2 മണി വരെ ഉള്ള അതെപ്പോഴാണോ നീഡിൽ അനങ്ങുന്നത് അത് മാത്രമേ നീഡിലിന് ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് കനോട്ട് സീ ദ ഹോൾ ഡേ ആസ് സച്ച്. ഗോട്ട് മൈ പോയിന്റ്? അതിങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിന് ആ നിൽക്കുന്ന ആ നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം മാത്രമേ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ നീഡിലാണ് നമ്മളാണ് ഈ നീഡിൽ. അതിൻ്റെ ആ സമയം, അതായത് 12 മണി വരെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ആ ഫുൾ സംഭവം, ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ ആ ഫുൾ ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതമാണ്. നമുക്കത് മൊത്തവും കാണണമെങ്കിൽ, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യു കാൺ സീ ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോൾ. ബിക്കോസ് വയസ്സായി നമ്മൾ മരിക്കാറാകുമ്പോഴും നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ വീൽസ് ആർ symbolic of life. And the next one that is spoken, the next stanza: when the proud steed shall know why man restrains his fiery course or drives him over the plains, when the dull ox, why now he breaks the clod, is now a victim and now Egypt's god. Then shall man's pride and dullness comprehend his actions, passions, beings, use and end. Why doing suffering checked, impelled, and why this hour a slave, the next a deity. Now the horse or the steed is the horse. The proud steed is the horse. Okay, kudira. കുതിരയ്ക്ക് അറിയില്ല കുതിരക്കാരൻ എങ്ങോട്ടാണ്, ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന്. ഹീ ഈസ് റൈഡിങ്, ദ റൈഡർ, ദ ഹോഴ്സ്, the horse rider is riding the horse does not know where it is going to. The destination is proposed and devised by whom? By the horse rider. Let me give you an example that you can relate. For example, you are driving a scooter or a car. Okay, you are driving through the main road, the highway. നല്ല രസമുള്ള സുഖമായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണെന്ന് വെച്ചു. പെട്ടെന്ന് യു ഡിസൈഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി ഡയറക്ഷൻ. യു ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് എ നാരോ റോഡ്. ഓക്കെ, ഒരു നാരോ റൂട്ടിൽ കൂടെ കല്ലും മുള്ളും ഉള്ള ഒരു കട്ട് റോഡിൽ കൂടെ പോകണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചു. The scooter or the car do not know why you have taken the narrow road or the cut road, and why you have chosen to leave the highway which is there in front of you, very smooth highway, വിട്ടിട്ട് ഈ കട്ട് റോഡിൽ കൂടെ പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താ എന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. The scooter does not think, the car does not think. Okay, so the vehicle does not know the reason. So we are the vehicle. We are the steed, we are the horse, we are the car, we are the scooter, and God is the driver. Only He knows the destination, the purpose. Likewise, here the അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്കൂട്ടറും കാറും ഒന്നുമില്ല, കുതിര വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കുതിര വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുതിരേനെയാണ് ഇവിടെ പോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പ്രൗഡ് ഹോഴ്സ് ഈസ് റൈഡിങ് ഫാസ്റ്റ്, ഹീറോയിക്കലി, വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഹോഴ്സിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ബട്ട് സഡൻലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദ റൈഡർ പുൾസ് ദ റെയിൻസ് and the steed will not understand why the rider has done so, why his master has curtailed his movement or stopped his movement and has changed direction and rides through the plains.
when the proud steed shall know why man restrains his fiery course or drives him over the plain. So he does not know why he has been stopped. He does not know why he has been stopped, because he's been riding fiery ride. It's fast ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിര പാഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കുതിരക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് റെയിൻസ് വലിച്ചിട്ട് it is stopping. He's curtailing, restraining, stopping the horse. The horse does not know why he has stopped him, and why he has changed the direction and takes him or drives him over the plains. Okay, വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലൂടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആരും അവിടെ ഒരുപാട് മരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് കുതിര ചോദിക്കുന്നില്ല. ഹി ഡസ് നോട്ട് നോ. വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്സിൻ്റെ, കാളയുടെ. ഹി ബ്രേക്സ് എ ക്ലോഡ് മീൻസ് ക്ലേ. വൈ ഈ കാള അല്ലെങ്കിൽ കാളവണ്ടി ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? അതിനറിയോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നോ എവിടേക്ക് പോകാനാണെന്നോ മാർക്കറ്റിലാണെന്നോ അതും കൊണ്ട് എന്ത് പർപ്പസ് ആണെന്നൊന്നും അതിനറിയില്ല അല്ലേ? എന്നാൽ കാളവണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നിലം പൂട്ടുമ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെളി ഇങ്ങനെ, why is it breaking all the clay? The clod means clay. It does not know. Whereas the farmer knows exactly why it is done so. So here sometimes again, that I'll come back to it later. At times this very dull ox is both the victim. Here farmer's victim ആണ് അല്ലേ? farmer ഈ വലിയ ചാട്ടവാർ എടുത്തിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് അല്ലേ? Sometimes it is the victim and sometimes it is considered as God. That I'll discuss later, a little after this. So what we have to understand here is we have a limited knowledge of everything. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും വളരെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഒരുപാടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. We are like the steed or the ox driven by somebody, and only the driver knows the reason or the course. Why are we being driven? Where are we going? Only that can be told only by the driver and not the vehicle or the animal. So you don't have the ability to understand or comprehend the idea or the intention of the rider. Comprehend his actions. It is a reference to God. So here the metaphor changes. Instead of the ox and the steed, it is us that Pope is referring to. We are the animal and God is the driver or the rider. Now if you look at the next lines, sometimes God rises us to the peak. That we have become powerful, we have become strong, and the next moment we are placed down to that of a slave. Why does this happen? One moment we are rich, the next moment we are poor, and sometimes we are the victim, sometimes we are the deity. That is what it means. That's what I want to say. ദൈവം ചില സമയം നമ്മളെ അങ്ങനെ പന പോലെ വളർത്തും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അങ്ങ് അടുത്ത നിമിഷം ഓടിച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി കളയും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. Thus we can come to the argument that Pope tries to tell us that man is perfect in the way he is created. മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഈ ഓരോ വിഷമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ തകർച്ച അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എം ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ഡെഫിനിഷനാണ്. There is a reason why such a thing happens, why a tragedy strikes him, or why fortune helps him, why there is a lift or the help from the lady luck, why he is affected by tragedy as well.
Thus, we come to the argument that Pope is trying to tell us that man is perfect in his own ways, in the way he is created. He always feels that he is imperfect, but that is not how it is. He always feels that he is placed wrong. He is at one moment a victim, another moment a powerful like God, etc. So are we really imperfect? Pope says no. That is because we do not know the meaning of perfection. God has created us perfectly well. Man is as perfect as he should be. He is always granted the right measurement of knowledge. ആവശ്യത്തിനുള്ള ആ അറിവ് അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ലൈഫ് സ്പാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. We are bound by time and space. In the past, that is in the time of Adam and Eve, they were not bound by space and time. So they were, eternal. They will not die. They will not grow old. But after the fall of man, after man's fall, the mistake committed, because of the mistake committed by Adam and Eve, we are bound by time and space. That is, death has taken over. Okay, so if to be perfected, if it is to be perfect, now this is a reference to earth. He argues that man, with all his limitations, is a perfect being, because this is the maximum perfection that a man can get. He is blessed being what he is today, as he was blessed 1,000 years ago or 1,000 years ago. So he is in the right place only. He is not put in a wrong sphere. The idea is that man is in a perfect place called earth. So earth is perfect and he is blessed. Okay, and still as blessed as he was in the past. But at the same time, he has his limitations, he has his weaknesses as well. That is because he is made by God. He is made like that, with his imperfections. So don't think that you must not consider yourself imperfect. It is because you do not know the meaning of perfection. You are created like this. You are to have your imperfections. You are created to the best of maximum perfection that a human being should be. So the section 2, let me summarize the section for you. Section 2 states that man is imperfect but perfectly suited to his place within the hierarchy of the creation according to the general order of things. So the subtitle of the first epistle is of the nature and state of man with respect to universe. You have to study that, and it mostly deals with man's place in the cosmos. Pope argues that to justify God's ways to man must necessarily be to justify his ways in relation to other things. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഭൂമിയിൽ, അല്ലേ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, എല്ലാ the minerals, the trees, the plants, the nature, everything. There are lots of things around him. So man must understand his place. God rules over the whole universe and has no speciality, or he has no special favorites. Not even man. മനുഷ്യനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ദൈവത്തിനെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്. മനുഷ്യനെന്നോ മൃഗമെന്നോ പ്രകൃതിയെന്നോ ഒന്നൊന്നുമില്ല. ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷനാണ് ഇതെല്ലാം, ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ ഒരേ കണ്ണും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പോയം. ഓക്കെ, ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു, ആൻഡ് വിൽ ബിഗിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഏറ്റവും അവസാനം, അതായത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ.
അപ്പോൾ till then, thank you and keep safe.